Welcome to Women of Resistance. Despite being severely visually impaired, Samaher Al Naji managed to live a normal life. She knew every nook and corner of her home and didn't need to see to function optimally. Surrounded by her husband and sons, she found some comfort in the occupied land, despite the constant threats and harassment from the IOF. But she lost all that in the ongoing genocide being perpetrated by the Zionist regime on Gaza. Losing her husband and being constantly displaced from one place to another, she says it's hard to mentally map out her ever-changing surroundings. Her sons, meanwhile, suffer from seizures and anxiety due to the constant fear as their bodies are consumed by rashes due to the constant insect bites that take over the tents in summer. Here is the story of Samaher. Palestinians have always lived in service to others, regardless of their personal circumstances. A desire to do for others has often helped this community at the very worst of times. أنا سماهر الناجي، مواليد غزة، تاريخ ميلادي 1/9/1979. عشت طفولتي طبعاً في الزيتون. كان أبويا متطوع في الوكالة طبعاً، يساعد أهالي الأسرى، أهالي الشهداء، يساعد يعني أيام ما كانوا يستلموا لهم الطحين يساعد معهم ويوصلهم الطحين لبيوت. Being visually impaired at the best of times under Israeli occupation would be a struggle, but Samaher tried to live a full life despite the challenges. She would need that resilience for the darker days ahead. طفلة وكان طبعاً عندي ضعف نظر، بس كان نظري أفضل من هيك الحمد لله. كنت عايشة طفولتي زي أي بني آدم عادي، يعني ما كنتش أحسس نفسي إن أنا عندي نقص أو ضعف نظر أو إشي، والحمد لله كنت أشارك في أي لعبة، أشارك في أي فعاليات، في أي حاجة، أشارك زي غيري. Samaher recounts an example of some of the injustices suffered at the hands of Israel during this time and the lessons in defiance that were taught by her family, especially her mother. طبعاً عشت الطفولة كانت في انتفاضة، بس ما كانت زي هيك، ما كانتش زي هيك، كانت انتفاضة وإطلاق نار وإشي. حظر التجوال، مجرد ما يقولوا حظر التجوال ما حد يطلع من بيته، وإذا حد طلع من بيته أو إشي يقنصوا عليه وما يهمهم حدا، يطخوا. طبعاً حاولوا ياخدوا، دقوا على البيت يوميتها مع إنه كان حظر تجوال وإخواتي جوا البيت، فكان إلي أخو كفيف أكبر مني دقوا على البيت إنهم ياخدوه، فطلعت أمي تصرخ وراه، فبتقول لهم هذا كفيف، إيش بدكوا فيه كفيف؟ قالها حجة أمرك جوا، فقالت لهم أنا مش حسيب ابني، هذا كفيف، إيش بدكوا فيه؟ فضلت وراهم لما ما رضيت تروع على البيت قالت له لو بدك تطخني أنا ما بسيب ابني، هذا كفيف، ما بحيلته إشي، ما بيعمل إشي. فالحمد لله يعني قدرت إنها تخلصه من بين إيديهم وتروح هي وياه على البيت بمعاناة. Samaher and her family knew that one of the best weapons at her disposal was education. حياتي الدراسية كتير كانت حلوة وكنت متشجعة، يعني كان في من اللي يشجعني طبعاً وفي من اللي كانوا ما بدهمش يعني أدرس على هوا وضعنا المادي، فكان يقولي صعب يعني كيف نوفر لك، كيف نلبي لك، كيف نعمل لك. فكنت أنا الحمد لله يعني الله ميسرها معايا، موقف لي ولاد الحلال اللي يقدر يساعدوني، والحمد لله لغاية ما درست جامعة. وأنا دائما كنت حاطة ببالي بما إني كفيفة لازم أدرس وأحط سلاح في إيدي، السلاح هذا ينفعني وينفع أولادي كمان لقدام، يعني أقدر أعتمد في المجتمع، أعتمد على نفسي، أقدر أشيل مسؤولية، أقدر أربي أولادي، والحمد لله يعني اللي حسبته لقيته. Existing in the midst of a genocide is a life or death struggle. Now imagine that fight with a pronounced disability, without a husband's protection, and with children deeply impacted and likely suffering from severe PTSD. الإبادة الجماعية هذه كانت خوف للكل، وإحنا طبعاً منهم بما إنه أسرة. فقدت زوجي، أبو أولادي طبعاً، الحمد لله على من الله أول حاجة. بعدين كنا كتير وضع صعب على أولادي بما إنه عندي طفل كان
مريض، فكان يتنقوز من أي إشي ويخاف من أي إشي، والخوف كان يعمل عنده تشنجات. وابني الثاني برضه الحمد لله يعني كان معي، كنت أخاف عليهم من أي لحظة، مجرد ما أسمع إنه هنا في استهداف أو في إشي ناخد حالنا ونشرد من مكان لمكان أنا وأولادي. طبعا كان إخواتي معايا ما يسيبونيش خوفا على أولادي وعليا. والحمد لله يعني بعديها لما وصل الاستهداف والإبادة وكنا نشوف أشلاء ونشوف يعني كانت مناظر الأطفال لحتى الآن بخافوا منها، يعني مناظر مرعبة، كيف يضربوا الهدف، كيف يتطاير الأطفال، اللحم يتطاير في الجو، والجسد طبعا تلاقي الرأس في شقة والجسم في شقة، الإيد في شقة. فهذا كان يعمل رعب عند أطفالي، وطبعا أطفال غيري أكيد. فكان أسئلة أولادي كتير، يعني يسألوني ليش صار هيك، كيف صار هيك، طب لإمتى الحرب، طب وكيف بتخلص الحرب. فكنا الحمد لله يعني أحاول أهون عليهم، أقول لهم يما إن شاء الله مش هتطول، إن شاء الله ربنا بيسلمنا. فكنت أدعي ليل نهار إن الله يحفظ لي إياهم ويسلمهم من كل أذية. يعني أقول يعني لو استشهدنا الحمد لله، بس إنه ما نتصابش ونعيش بإعاقة أو إشي. والحمد لله على من الله، طبعا كل حاجة دايما بقول الحمد لله. There seems a deliberate cruelty in the ways in which the disabled and vulnerable are treated now. The genocide has made existing obstacles nigh on impossible to overcome and added an additional layer of inhumanity that makes life almost unbearable. حياتي لما أكون أنا في بيت والبيت هذا مسكر علينا أنا وأولادي طبعا، وكون ملبى كل احتياجاتنا ملبية، وأعمل لهم الأكل، وكنت أنا أتنقل لحالي في البيت زي ما بدي أعمل وأسوي، يعني كنت مريحة أولادي كتير، يعني أعتمد على نفسي زي ما بقولوا، حافظة بيتي بما إني كفيفة طبعا، حافظة بيتي، حافظة الغرف، حافظة المطبخ، حافظة كل المكان طبعا. فكنت أتنقل وأعمل لقمتي وأعمل لقمة أولادي، وأرتب وأكنس وأضبضب وأحط الشغلة بإيدي، أحطها مثلا في مكان، لو بعد فترة رجعت لها أعرف إن أنا وين حطيتها، أرجع لها ألاقيها بمكانها. الحرب اللي إحنا فيها غيرت كل السلوك اللي كنت أنا ماشية عليها في بيتي. طبعا هنا طبعا من خيمة لخيمة انتقلنا. فسبحان الله لما تحط شغلتك في مكان وانت عايش فيه تختلط، يعني احيانا بتلاقيش شغلتك، يعني مع الخوف والإشي بتنسى وين حطيتها، بتلاقيش. بعدين حياتنا كلها رمل، قرف، هان في الخيام، حتى اللقمة بتتهنش عليها، عمايل اللقمة بتتهنش عليها من حشرات، من قرف. يعني زي ما بقولوها الحرب كوم، والحشرات واللي احنا عايشين فيها، البيئة اللي احنا عايشين فيها هذه لحالها كوم، فمش قادرين نتأقلم معاها. يعني تلاقي الليل، بيجي الليل زي ما بقولوها بيجي همه، بتلاقي سوابح، حشرات، والصبح لما تصحى الدبان، النمل، يعني من جميع النواحي. فبتمنى إنها تخلص على خير إن شاء الله. There is a powerful Palestinian rebuke of the Western plans for Gaza. طبعا هو بحاول يسيطر على غزة ويسيطر على أهلها، فهذا طبعا من سابع المستحيلات، لأنه سبحان الله غزة أرض رباط، هذه شغلة ثانية. الحمد لله يعني إحنا مسلمين، وطبعا كل حاجة وردت في القرآن هي اللي بتصير. فلو ترامب أو غير ترامب حاول يسيطر على غزة مش هيقدر، وإن شاء الله ربنا معانا وربنا حينصرنا بإذن واحد أحد. The unrelenting grind of life is only made bearable with God's grace. The litany of issues Samaher and her boys must wrestle with each day reads almost like a horror novel. والله بيعلم يعني ظروفنا كتير صعبة، وبنحاول نوفرها اللقمة هذه، بس الحمد لله دائما بوكل الأمر لله. وطبعا فيش دخل، لا في دخل اللي تقدر تجيب لقمتك، ولا في حتى سيولة
اللي يقدر تصرف وتعمل وتسوي. فمش عارف يعني اللقمة حتى بتنجاب بصعوبة بجد. أحيانا بنلاقيهاش، أحيانا أولادي بيناموا من غير عشاء. أنا زيهم بقول لهم يما اللي صاير عليك وصاير علي. خيمة في الصيف حمام الخضرة أهون منها يعني الحمد لله. في الشتاء طبعا برد وغير هيك بتسيل علينا يعني تطلع في السقف انت. يعني بحمد الله ان الدنيا الصيف رغم انه الصيف بس الشمس حرقانة، وغير الحشرات طبعا اللي بنشوفها في الصيف. والله الليل ما بنناموا. يعني ممكن تشوف جسم ابني انا حكمتهم تقريبا الى اسبوع محكماهم للجلدي. الاولاد بيناموش الليل طبعا من الحشرات، وبصير معاهم حكمتهم لإلها. فقال لي الدكتور حرام يعني أطفال زي هدول يصير فيهم هيك. قلت له هي عيشة الخيام. For Palestinians like Samaher, the concept of Arab unity is dead and buried like Gazans under the rubble. For Palestinians to have a fighting chance, there has to be a coming together of the Ummah. العالم وين العالم عنا؟ وينهم؟ وين الحكام العرب؟ المفروض اللي زي هدول بشوفوا، أكيد بشوفوا على التلفزيون، بشوفوا كيف الأطفال بتستشهد، كيف يعني بتكون الأم هي وأطفالها نايمة في أمان الله، فجأة بتلاقي البيت وقع فوقيها. وينهم الحكام العرب؟ وينهم؟ أنو إسلام؟ أنو دين اللي بيحكوا فيه حكام العرب؟ يعني اللي زينا ما فيش حاكم عربي قادر يوقف الحرب. مش معقول. بس في من اللي بيشوف وبيعمل حاله مش شايف، في من اللي بيسمع وبيعمل حاله مش سامع. فإن الله حكام العرب هدول بس لبعض، يعني هم برا لبعض. أما إحنا هنا كشعب فلسطيني عندهم ما بيسوى حاجة. الحل إنهم حكام العرب يتحدوا ويشوفوا يعني يشوفوا إيش بدهم يعمل للشعب الفلسطيني. طبعا لازم فلسطين هذه تكون دولة مستقلة، ولازم إحنا نعيش بحرية وديمقراطية. وبتمنى إن إحنا نعيش يعني زي يعيشوا أطفالنا زي أطفال العالم، يعيشوا نسائنا زي نساء العالم، مكرمين مرفهين. وأطفالنا كمان يحسوا بطفولتهم، يكملوا تعليمهم، يحققوا أمنياتهم. وإحنا طبعا كمان نشوف نفسنا بأطفالنا بمستقبلهم. فهذا إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بنتمنى. Samaher's story is sadly not unique. The Western-backed Israeli genocide has cost Palestinians so much, and it's a debt that the world can never truly repay. But perhaps we can begin the process of atonement by listening carefully to what Samaher has to say. طبعا أنا بتمنى الكل يسمع صوتي، بما إني زوجة شهيد وكفيفة وأم لطفلين، وإلي طبعا طفل مريض من ضمنهم بتمنى إنه يتعالج. وأنا كمان في إلي علاج لعينيا، بتمنى إني أتعالج وأقدر أكمل معاهم المشوار، بما إني الحمد لله نظري ساء جدا. فأملي في الله كبير إني أتعالج لعينيا. Joining me in the studio today to discuss Samaher's struggles is Eibhlin McColgan, an activist with the Spartacist League, a Marxist group. Welcome, Eibhlin. Thank you. Thank you very much for inviting me, Sakina. You're most welcome. Eibhlin, we just watched the story of Samaher. Any woman, every woman and man and child in Gaza today is going through a really difficult situation. But, Samaher's problems are compounded by the fact that she's blind. And not just that, but, the stories of her children, the trauma they are living through, having seizures because of the things that they see. When this is over, if at all they survive the genocide, are these children scarred forever? What kind of a generation are we looking at in the future? Thank you. A very good question. She's obviously an extraordinary woman, and I think
the courage and determination that she shows, in spite of all the obstacles, is symbolic of the struggle of the whole Palestinian nation to survive, to refuse to be written out of history by the genocidal war of Israel. So, and I think her courage is a very good illustration of what drives the Palestinian national liberation struggle. And I'm glad you mentioned the youth and the trauma that they suffer, which is unimaginable. But also your question points to the future. And I think the most important thing there is to draw the political lessons. If I may mention Northern Ireland, I grew up in Ireland, and although the armed struggle ended there in 1998, the young generation still experiences trauma of a struggle that they did not even live through. And I think there's a lesson there. The lesson is that as long as the national oppression exists, Britain was not driven out of Northern Ireland. As long as the national oppression of the Palestinians exists, that trauma will not go away. If I may mention something for your viewers in Iran, there was a lot of sympathy for the Irish struggle in Iran, and in the early 1980s, they renamed a street in Tehran for Bobby Sands, who's a hero of the Irish national struggle. I believe it was a street that ran very near to where the British embassy was. So that was nice. Absolutely. And I know Iranians have supported the cause of liberations and justice throughout the world, really. At the moment, they are paying a price. We just saw the 12-day war that happened, illegal war. The Lebanese, the Yemenis, have paid the price for supporting, the cause of justice. But on the other hand, Samaher talks about the fact that their neighbors, their brothers, the Arab nations, they don't see them. The reality is that they see them, but they close their eyes to their plight. I mean, UAE, we've just heard recently, has condemned the Palestinian attack on, the settlers, the Israelis, who are actually the occupiers, but they don't see what is happening in Gaza. What is possessing them, these Arabs? Let me just say, first of all, since you mentioned the war on Iran, my organization, in the Palestine demonstration in London, immediately after that war, our banner said, "Stand with Iran and Palestine," because many groups on the left here did not stand with Iran, even under that attack. Okay, but to your broader question, it's a very good question. What about the Arab regimes? And I think the same question also applies to the axis of resistance. And so to answer the question, I just want to zoom out a little bit to what is the overall global situation there. American imperialism is top dog, dominates the world. Israel is the armed fist of American imperialism in the region. And part of what they do, in addition to the genocide of the Palestinians, the overall effect is they set the peoples of that region against each other, divided along religious lines, Shia versus Sunni, ethnic lines, and so on. And those regimes that you rightly point the finger at, their priority is always to protect their own power base, to maintain themselves in power, to maintain stability in their own countries, and that puts them against the interest of the masses in their own countries, and the support of the Palestinians is never their priority. Now, similar thing can be said about the movement in the West, but my point is, a winning strategy for the Palestinians, we think should look to the masses of those countries to rise up in a mighty struggle against those regimes, against imperialism and against Israel.
as opposed to looking to, even Erdogan in Turkey, for example, yeah. the same thing applies. Oh, absolutely, couldn't have said it better. Just to remind our viewers, you are watching Women of Resistance, where we highlight the plight of women who have been subjected to a genocide in Gaza. Eibhlin, very interesting, how you've described the situation in the Middle East and, the different factions and what they stand for. Let's come here to, to the West now. We're in Britain, in the belly of the beast, so to say, Yes. because we created the Yes. occupation in the first place. Yes. We see a UK that is in shambles right now. I think anybody can accept that, Yes. The government reshuffling because of corruption scandals. We thought we were in the past, with the Yes. Tory government. It's becoming fascist, or maybe it's always been fascist. Do you think the curtains on October 7th have been lifted and we are seeing the West for what it truly is? I think certainly the momentum within Britain is driving to the right. And I think the key question is there's been huge support for Palestine, for example, in Britain, and massive demonstrations. We have participated in those demonstrations, but always under our own banners. So why, in spite of all those demonstrations for almost 2 years now, is the momentum, why is the direction of motion going to the right? And why have the demonstrations, the mass support for the Palestinian cause, not been turned into an opposition to the Starmer government, which has been arming the genocide? And part of the problem with that, we think, is political. The pro-Palestine movement is very much tied to liberalism, which is tied to the established order, the British political establishment. And the British political establishment is a lackey of American imperialism, and so it's a red line for the British ruling class that you must support Zionist state of Israel in everything that it does. How do we get out of this? Can we ever get out of it? Yes, we can get out of this, but it is a challenge. For example, a new party has been declared in Britain by Jeremy Corbyn and Zara Sultana, formerly Labour members of Parliament. And for that party to succeed, we think that a number of things must happen. First of all, they must ditch liberalism, break with liberalism. They must turn to the working class. It is in the interest of the working class to fight against British imperialism. They are the force that can do it. But the left, and including the Corbyn movement of the past, has alienated the working class. So we think they must be organized as a force that will win the working class. And on the question of Palestine, they must clearly say no to Zionism, within the new party. Absolutely, there is no room for that at all, especially in this time. But Eibhlin, very quickly, we are almost out of time. You're talking of the working class. Your organization fights for the working class. Very briefly, tell me, what is it that you do and how are you linked to the Palestinian activism? We seek to rebuild the socialist and communist movement on a solid political foundation against imperialism, against Zionism, and against the ruling class, whether in the Middle East, but also here. And that means drawing a lot of lessons from the past, from the failures of the past, and, putting forward a strategy for now, for a strategy to win. Absolutely. And, it's so fascinating for me, when I hear people from such different political, cultural, religious, outlooks, but at the same time, from whichever angle we are coming at, it's a common cause of justice, against imperialism and fighting for the humanity of people like those of Palestinians. Thank you so much, Eibhlin. I really appreciate you being with me today. Thank you very much for having me. And thank you for watching. We leave you with the sounds of Palestine by the artist Saif. Until next time, goodbye.